Perdón. Feliz instante para todos. Bienvenidos a un curso de Milagros Universal, un portal de luz donde sentirás la presencia de Dios en tu corazón. Mi nombre es Cristina Herrera y les hablo desde la ciudad de Bogotá, en Colombia. Y seré hoy su anfitrión de sala. Me acompaña en el soporte técnico Irene García desde Alemania, desde Berlín, Alemania, como anfitrión de transmisión. Les invito a todas las personas que nos acompañan en la plataforma de Zoom para que enciendan la cámara si les es posible y de esta forma se integren mucho más en la experiencia. Hoy tenemos la ayuda de Verónica Ayon, quien nos va a acompañar como traductora, y tenemos un maravilloso invitado que es el maestro Gregory Sacra, que nos acompaña desde Wisconsin en Estados Unidos con el maravilloso tema El misterio y la epifanía. Maestro, muchas gracias. Bienvenido. Am I on? Is it time? Yes, it is. Shall we start? Okay. Before we start, Hubert, how nice to see you. Wow. How are you? Are you wonderful? Good. Oh, man. Buenos días con todos. Antes de empezar, quiero saludarles y preguntarles, ¿cómo se sienten hoy? ¿Hoy es tan maravilloso? So I don't know. Did I scare everyone away? It's kind of a small group this morning. No sé qué pasa. ¿Les asusté a todos? Hoy estamos bien poquitos. All right. Well, okay. My translators. I scared my translator away. Wait a minute. Come back. Come back. There you are. Okay. Esperen un momento. Vuelvan. So it'll be very basic today. Because I don't, do you feel like I always have the sense that the very introduction of these ideas is it's so very, very delicate. Siempre tengo la sensación de que la introducción a estas ideas de las que vamos a hablar es muy delicada. Then I think of the new guys, the new one in the group. Y pienso en estas personas nuevas que llegan al grupo. I don't know if there are any new ones in this group here today. ¿Hay alguien nuevo ahora? But it seems to me that the basic ideas still have a power and a relevance to the rest of us. Y a pesar de que haya o no, las ideas nuevas tienen un poder y una relevancia para todos los que estamos aquí ahora. We are leaving this world because we are leaving the confines and the limitations of our consciousness. Estamos dejando este mundo porque estamos dejando las limitaciones de nuestra conciencia.
you know that there is more to you than your consciousness. Tú sabes que hay más para ti que tu conciencia. And every now and again, there is an experience that is absolutely vital and memorable, but is from outside of the limited scope of your awareness. Y sabes que hay disponible para ti una experiencia más allá de lo conocido, memorable e ilimitada. You know, when these interventions occur, we refer to them as miracles. Cuando estas intervenciones ocurren, nos referimos a ellas como milagros. It's a miracle because it comes from outside of time as you have conceived of it and enters into the present, and you feel that. Es un milagro porque viene de más allá del tiempo a tu presente. It is not the same as the billiard ball world of cause and effect as you live your normal lives. Es completamente diferente a ese mundo de causa y efecto en donde vives normalmente. Yes, that is, and therefore, when you come here, you must, as a minimum, allow an opening for something that is outside of your awareness, but very much in keeping with your faith. Por lo tanto, cuando vienes, lo mínimo que te pasa es que te pones en tu mente recta y puedes escuchar con fe. In fact, your faith by definition, if we're going to define it, faith by definition is the belief in something greater than yourself. Y la fe, por definición, es la creencia en algo más grande que tú. Is there something out there? Is there something greater than yourself that has effect upon you and that you are one with? Es algo más grande que tú, con lo que eres uno. Gregory, just a minute. I want to change for the computer. Tell me So, when you're ready. okay. Just a minute. Okay, we can continue. Thank you. Okay. Let's start again. Vamos de nuevo. Faith. Fe. The idea that there is something greater than yourself. La idea, hay algo grande que tú que puede ayudarte. That can help you, that can save you. Y que puede salvarte. You may want to wait until you feel like you really need saving. Tal vez esperarás a tener esta sensación de que necesitas ser salvado. Those that you meet that feel they are doing just fine in this world are not going to be interested in salvation. Aquellos que sientan que lo están haciendo bien en el mundo no sentirán la necesidad de la salvación.
There was a saying among the early astronauts in the US. Hay un dato en los Estados Unidos sobre esto. That is, these were very tough guys who were highly trained and thought they were very superior. De que hay estas personas que han sido duramente entrenadas y se creen superiores. And their ethos was maintaining an even strain. Y se creen y se mantienen rectos. Just ask their wives, okay? Solo pregúntenles a las esposas. They were a little hard to live with. Debe ser difícil convivir con ellos. But because they had the collective ethos of being superior, they thought that being in a state of tension was a very positive thing, especially if you could handle it. Ellos creen que es positivo vivir en esta confinamiento, digamos, de creerse fuertes y superiores, en el que colectivamente todos creen que eso es así. These guys, by and large, were not interested in considering the possibility that there was something greater than themselves. Estos individuos, por supuesto, que no estarán interesados en conocer que hay algo superior a ellos que los puede salvar. But there comes a time when one has to allow a sense of wonder. Pero llega un momento en el que permites la llegada de lo desconocido, de lo maravilloso. And the astronauts who went to the moon had that experience, at least some of them did. Y algunos astronautas que han ido a la luna han tenido esta experiencia. You look at the Earth, you see how small it is from that vantage point, how limited the atmosphere around it, and how vulnerable you are on the moon. Cuando estás en la luna, miras desde esa perspectiva a este círculo pequeñito que es la Tierra y sientes lo vulnerable que eres. And then there is that break. Y entonces hay esta ruptura. You no longer feel that you are the master of your own ship. Y ya dejas de sentir que eres el capitán de tu propio barco. That you are connected with a greater reality. Y sabes que estás conectado con una realidad más grande. That there is more and that you are aware of it. Y que hay más y que tú estás consciente de eso. One of these guys, I forget which one, they're famous in America. Uno de estos chicos, no recuerdo su nombre, solo sé que era de América. I doubt that you know them. No lo recuerdo. One of these guys came back to Earth and he was very much changed. Uno de estos chicos regresó a la tierra muy cambiado. He did involve himself in A Course in Miracles. Incluso se aprendió del curso de Milagros. He helped establish the Noetic, the Center or the Foundation for Noetic Sciences.
Él ayudó a establecer el centro de la paz interior, a study of the mind. el estudio de la mente. And so, starting with the course, Y, starting with a sense of faith, y comenzando con el curso, con esta sensación de fe, we're opening ourselves up as mankind has literally since the dawn of time. nos abrimos como raza a esta sensación de no tiempo. Those who have given themselves to the seemingly infinite labor of the world, Aquellos que tienen este conocimiento interno sobre el mundo, of those, some have felt, yes, there must be more. tienen esta sensación, esta certeza de, claro, tiene que haber algo más. And as Master Jesus has told us, Y como el Maestro Jesús nos dijo, ask and you will be answered. pregunta y serás contestado. Knock and you will be admitted. Golpea y serás admitido. And so it is, as a starting point, Y tan es así este punto inicial. and if it may seem more difficult for those who are new, but it is still a challenge for those who have been laboring in the vineyards for all the day. Y será tan disponible para aquellos que apenas llegan y lo hacen por primera vez, que para los otros que lo están haciendo todos los días. There is a source of light within you. Hay una fuente de luz dentro de ti. And this we refer to and understand to be our true self. Y nos referimos a la comprensión o percepción de tu verdadero ser. Not divided, not needing healing, Indivisible, que no necesita nada, ni siquiera sanación. and it is this that gives itself to consciousness. Y esto es lo que da veracidad a esta certeza And gives without limit. y es ilimitada. That your mind might be illuminated, Que tu mente será iluminada and that you might find peace. y encontrarás paz. All of the preparation of the course is to simply bring you to the point where you are willing to accept this reality. Toda la preparación del curso es para llevarte a este lugar en el que aceptas esta verdad. It is not of your making. O es algo que tú hagas. It is, pardon me, it is not of your making, and you cannot help this. Y tampoco puedes ayudar a que suceda. All of your efforts are simply to get to the place where you allow yourself to receive that which seemingly
is far from you, Todos tus esfuerzos son para llevarte a este punto en el que te das cuenta que solamente recibes esta verdad, but is actually close and within and encompassing. pero realmente está adentro tuyo, infinita y sin comparación con nada más. And we do engage the wholeness of your mind as you experience yourself. Y te das cuenta que mientras te experimentas a ti mismo, puedes sentir la totalidad de tu mente, la santidad de tu mente. What is the workbook except an opportunity to engage your thinking mind on the subject of salvation? ¿Qué es el libro de ejercicios sino la posibilidad de que tu mente esté disponible para esta experiencia? But salvation itself is beyond all of your thinking. Y la salvación en sí misma está más allá de tu pensamiento. And therefore, as you engage, as you focus, as you do the lessons, Y por lo tanto, cuando te involucras, te enfocas y haces las lecciones, you become ever more fixed on that single point te vuelves más cercano o te configuras más a este punto cercano, which is the point of origin que of all reality. es el punto de origen de toda realidad. That is, you affix your mind Que es tu propia mente onto heaven, en el cielo, onto God, en Dios, onto holiness, en la santidad, en la integridad, en la totalidad. and let all your other ideas that seem to tempt you or intrude upon your consciousness, you let them go. Y sueltas todas esas ideas intrusas en tu pensamiento, esas pequeñas tentaciones. This comes very instantaneously. Y esto ocurre instantáneamente. It is already here. Está aquí mismo. Your experience of light, if you have experienced light, Tu experiencia de luz, si la has tenido, comes from the single source that is your own wholeness. viene de la fuente única que es tu santidad. It is helpful to have in mind a Savior. Es muy útil tener presente a tu Salvador. And this we find in all of the great saviors and teachers of the world. Y lo encontramos en todos los maestros y seres del mundo. This course from Master Jesus teaches us Este curso del Maestro Jesús nos enseña and his life demonstrates to us
Y su vida nos demuestra it allows for the entry into a realization. y nos permite alcanzar la realización. And this realization is Y esta realización es that God himself would be incomplete without you. que Dios en sí mismo está incompleto sin ti. God is not concerned with your concepts or your ideas. A Dios no le importan ni tus ideas ni tus conceptos. He does not have concepts or ideas. Él no tiene ideas ni conceptos, But he is the source of all power and all light and all love that is all encompassing. pero Él es la fuente de todo amor, de todo poder, de toda luz, porque es infinito. Despite your concepts, despite your ideas, Suelta tus ideas, suelta tus conceptos. despite the way that you have lived your life, still he is here and you are part of him. Olvídate de la forma en que has vivido tu vida hasta ahora. Solo sabe que Él es contigo y tú eres en Él. And this realization, Y esta realización, which has a power and a glory, del poder y la gloria, can permeate your mind and pueden your permitir life. tu mente y tu vida, If you will let it. si tú lo permites. It does, in fact, permeate your mind and life, even if you don't permit it, but you will believe he has left you out. Y dejarás que esto ocurra cuando sepas que no te dejará afuera. It is your own investment in this world which prevents. Good heavens, what happened to the picture here? I want to see everybody. A todos, no les veo. It is your investment in the world that prevents you from experiencing the light that is within, that extends to and through the world. Es tu inversión en el mundo lo que evita que puedas ver la luz dentro de ti que está alumbrando a todo tu alrededor. Dear ones, Queridos míos, there are those in your life who are waiting for you. en tu vida hay alguien que está esperando por ti. They are waiting for you to acknowledge the light within them. Para poder encontrar su propia luz. And that light that you feel in your experience of light Y esa luz que tú has sentido en tus experiencias luminosas, that is your acknowledgement. ese es tu conocimiento. Let it lead you then. Deja que te guíen hacia allá. Those who are not ready may not seem to notice.
Aquellos que creen que no están listos, permítanse escuchar, not consciously. no conscientemente. They fear and they doubt. Su duda y su miedo. So great is their denial of their own light. Cuánto eso niega su propio ser. But we speak to that light anyway. Pero hablamos de todas maneras a su luz. Why? We know that it's there. Porque sabemos que está ahí. This, as St. John has reminded us, Como se nos recordó, this is the light that lighteth every man. esta es la luz que iluminó a cada humano. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify the Father. Deja que tu luz brille y glorifique a tu Padre. No one can be excluded from it Nadie será excluido de ella, unless you wish to exclude yourself. a no ser que tú mismo quieras ser excluido. You don't really have to worry about others who exclude themselves. No tenemos que preocuparnos por aquellos que se excluyen. Your willingness to accept Tu voluntad de aceptarlos will serve as a reminder to them of the light within. servirá como un recordatorio para ellos de su propia luz, That is present now, that always has been, that always will be. que está presente en ellos ahora, ha estado siempre y estará para siempre. Let it fill you. Deja que te llene. It is infinite, Es as infinito. is your capacity to receive it. Abre tu capacidad de recibirla. At a certain point, you come to a new realization En cierto punto vendrás a la realización. that Savior, A darte cuenta de que el Salvador, that Messiah, ese Mesías, is alive and present, living within you. está vivo y presente, viviendo dentro de ti. There's no bargaining here. Aquí no hay discusiones. Salvation is, in fact, by grace. La salvación es gracia. Es dada por gracia. And as you are willing to give this, then, to the world, Y to mientras your brother, to your estés neighbor, dispuesto a darla, a entregarla a tu hermano, a tu vecino, a todos, so do you enter into that holy of holies, tú también entrarás
en esa santidad de santidades. and feel ever more deeply the sense of service to the Master and to creation. Sentirás profundamente la necesidad de servir al Maestro y a la totalidad. The beauty of salvation is this: La belleza de la salvación es esta. it's self-correcting. Se autocorrige. If you make a mistake, Si te equivocas, it will become quickly and deeply very apparent. se volverá rápidamente una apariencia para ti. We used to call this a glitch. Lo llamamos glitch. You have this word glitch? ¿Conocías esta palabra? Es como darte cuenta. It's like realizing, really. It is, you do realize it, but it's a little mistake. It's a glitch is a little mistake. Es como un pequeño error. And when that mistake is made, Y una vez que se cometió el error, you cannot help but feel that. no puedes ayudar, pero sí lo sientes. To live in a state of mistakenness Vivir en un estado de error becomes increasingly intolerable. se vuelve progresivamente intolerable. Simply because as you treat another, you are treating yourself. Simplemente porque cuando amenazas a otro, te amenazas a ti mismo. And a mistake is the denial of wholeness to your brother. Y el error es evitar ver la santidad del otro. And if you do that, you are denying it to yourself. Y si lo haces, te la estás negando a ti mismo. And now we come to the understanding of the golden rule. Y llegamos a entender entonces la regla dorada. Do unto others as you would have them do unto you. Haz a los otros lo que quieras que te hagan a ti. It's a rule Es una regla because the immediacy of your act upon yourself is suddenly and surprisingly noticeable. porque te das cuenta en ese mismo momento de que es simultáneo. A moment before, when you lived in the world on its own terms, Hace un momento cuando vivías en los términos del mundo, you didn't understand that your brother was yourself. no entendiste que tu hermano eras tú mismo And believed that what harmed him was of no effect upon you. y creíste que el daño que recibía él no tenía nada que ver contigo. This is being acted out in the world, in the news. Y esto lo podemos ver todos los días en las noticias, en el mundo. We can all see it
And yet the people involved somehow seem to miss this fact. Y podemos ver también en las personas cómo se extraña este hecho. We're not concerned about them for a moment. Y no nos preocupamos por un momento en eso. It's easy to love or hate someone at a distance. Es más fácil amar u odiar a alguien a la distancia. We're concerned about you. Estás atento solo a ti. Your peace, your love, Tu amor, your willingness. tu voluntad. Give, then. Da eso. You have the power. Tú tienes el poder. The power and the authority, Tienes el poder y la autoridad. the inherent right El derecho inherente to give de dar healing, sanación, salvation, salvación and wholeness. y santidad. And as you choose that one, Y mientras eliges ese uno and give it to that one, y le das a ese uno, it is made available to both. les llega simultáneamente a ambos. This is the great reversal of the laws of the world. Este es el gran reverso de las leyes del mundo. The laws of the world, excuse me, are laws of lack. Las leyes del mundo son leyes. This is a law of providence, Estas son leyes de providencia, of largesse, de abundancia, the cornucopia. del cornicopio. Do, do you know this is from like the Romans, the horn of plenty? Es You know this? este cuerno de la abundancia de los romanos, de donde sale toda la abundancia. It comes from nothing. That's the small end of the horn. Viene de la nada, es la parte más chiquita del cuerno. And it opens up and gives all of the good things. Y se abre y da todo lo bueno. The sharp point of the closed end of that horn is your faith. Este punto inicial, este punto pequeñito en que inicia el cuerno, es tu fe. Start there. Empieza ahí. Well, how do I start? Good question. O si me preguntas, ¿cómo empiezo? Buena pregunta. You start there by Empieza committing an act of faith. Sorry. Empieza ahí, comprometiéndote y actuando conforme a esto. The act of faith is like this. La fe activa es como esto. It is an act with the understanding that you will be the first recipient of the effect or the consequence of that act.
Cuando te das cuenta que el primero que va a recibir la consecuencia de ese acto eres tú. So that as you forgive, Y mientras perdonas, which is what? ¿qué es qué? It's an acknowledgement that continuing in condemnation is not going to help. Es darte cuenta de que continuar condenando no te ayuda. Have you condemned? Yes. ¿Has condenado? Sí. Did it help? ¿Ayudó en algo? On this level, on the spiritual level, on the psychological level, on the personal level, this is devastating. A nivel personal, espiritual, mental, esto es devastador. And so we see that we have to recalibrate all of our understanding. Y nos damos cuenta que necesitamos recalibrar todos nuestros entendimientos, nuestras percepciones. Who are you? ¿Quién eres tú? Why are you here? ¿Por qué estás aquí? What is your goal? And ¿Cuál what es is your function? o cuál es tu función? You have a goal. You Tú have a function. tienes una misión, tienes una función. We gather in a dedication, a devotion to the rule of forgiveness. Nos dedicamos en esta devoción para practicar el perdón, That our brothers may be freed of their self-condemnation. en el que tu hermano se liberará de su propia condenación, Even as we claim our own freedom from shame, from guilt, from sin of every kind. cuando nosotros clamamos por la liberación del dolor, de la vergüenza, del mal. This is at once this is at once the great joining and the great commission. Este es el gran encuentro y el gran reto, el gran desafío. That we bring this light, this love, De traer este amor y esta luz, this dignity, this esta, majesty esta majestad to all the nations of the world. a todas las naciones del mundo. Where does it start? ¿Dónde empieza? Where does it start except with you and with those in whom you are engaged? Sino en ti y en esa relación que tienes con todos aquellos con quienes te comunicas. If you don't start there, you haven't started. Si no empiezas ahí, aún no empiezas. And so we're and so we're thankful for our Roman friends who have given us this idea of the horn of plenty.
Entonces, estamos agradecidos por todos los que nos inspiran esta idea del cuerno de la abundancia. They knew something that needed to be known. Ellos saben algo que tenía que ser conocido. All power in heaven and in earth is given you to share your salvation, your healing, your awakening. Todo el poder en el cielo y en la tierra se te ha dado a ti para que demuestres tu sanación, tu despertar, tu luz. Not in limitation, but in the actual giving of the energetic impulse that allowed you to be. No en la limitación, sino en ese impulso energético que te inspira lo que eres. Now listen, Ahora escucha. I know that to experience something on this deep level that is, about to happen carries an element of fear. Yo sé que para tener esta experiencia y para que estés listo para que suceda, posiblemente puede producirse un poco de temor. It must have that because you are not already experiencing it. Y es natural porque no lo has experimentado antes, ni lo estás experimentando ahorita. And having experienced already a split mind, you are afraid that things are going to get worse. Y habiendo experimentado hasta ahora solamente una mente dividida, esta experiencia, claro que puede producir temor. But Christ has come and is asking, are you willing to take your place among these saviors of the world? Pero Cristo ha venido y te pregunta, ¿quieres participar del reino? Are you willing to experience that which is outside of your awareness and outside of your present experience, that the world might be saved? Y esta perspectiva que es la que te ofrece Jesús está lejos de la que conoces. Say yes. Contesta sí. It doesn't matter if you're not totally ready, willing, and able to fully say yes at this point. No te preocupes si no te sientes completamente listo, preparado o capaz. Di sí. When you say yes, it is aspirational. Cuando dices sí, es de manera aspiracional. This is the direction of my spirit. Esta es la dirección de mi espíritu. This is the goal to which I work. Este es. It is to this and this alone that I am willing to experience. Este es el camino que deseo experimentar. Let it come. Deja que llegue.
It is an act of fearlessness. Es una falta de temor activa. It is not a sacrifice. No es un sacrificio. Nothing is diminished. Nada se disminuye. Everyone must gain. Todos ganan. What is this ¿Qué except es? the understanding that they have come? Sino la comprensión de que ellos han llegado And they have come for you. y han llegado para ti. And you know this as you see that they come through you. Y lo sabes porque llegan a través de ti, Without exception and without reserve. sin excepción y sin reserva. Need I remind you, it is you that is the light of the world. Te recuerdo que tú eres la luz del mundo. There is no other. No hay otro. How else shall it be illuminated except through you? ¿Cómo de otra manera podía ser iluminado sino a través de ti? Who else can bring healing? ¿Quién más puede traer sanación? Who else can bring comfort? ¿Quién más puede traer bienestar? And so it is within a great anticipation that we enter into these moments of quiet. Y así es esta gran anticipación antes de entrar en el gran silencio. It is helpful now Ojalá sea ahorita that we accept a willingness to go even deeper now, deeper into that truth, deeper into that love. que elegimos ir más y más profundo en ese amor y en esa sanación, Deeper into that quiet, en ese silencio, en esa quietud, that we may arrive at the very source, en que llegamos al principio, a la fuente, that it no longer be denied, excuse me, that it no longer be denied, que nunca más será negado. let the quiet comfort you. Deja que el silencio te conforte. It is this peace that is the peace that passes all understanding.
Esta es la paz que comprende todo entendimiento. It is this blessing that the priest typically gives at the end of the service in church. Esta es la bendición que los sacerdotes dan al final del servicio en la iglesia. It doesn't matter that they themselves do not understand its meaning. No importa que ellos mismos no alcancen a comprender la dimensión de este significado. What is important is that you receive it. Lo que importa es que tú la recibes. There's nothing like it. No hay nada más. Everything else is a denial of it. Todo lo demás es negarlo. Everything else is a fake, an art forgery. Todo lo demás es falso. And yet this is undeniable. Y esto es innegable. It is to this that the Course is oriented. Hacia acá es a donde se orienta el curso, a esta verdad. All of the words of the Course lead you to the gate. Cada palabra del curso te guía a esta puerta, Lead you to the threshold. te guía hacia el final de este hoyo, But encourage you to go yet further. y te invita a ir más allá In your own reception of His glory. en la recepción tuya de su gloria. And He is risen. And he is, He is risen. y él es. Where else would He be risen except in you? Él es alcanzado. ¿En dónde? Sino en tu corazón, en ti. So we have perhaps come full circle. Y nos hemos vuelto un círculo. You start in love and you end in heaven. Empiezas en el amor, terminas en el cielo. This is why the circle is the most divine of all the geometric shapes. Es por esto que el círculo es el más divino, la más divina de las figuras geométricas. You go from being the center of the narrowness of your own circle Pasas de ser el centro de tu propio círculo to the divine circumference where you meet yourself in a la divinity. circunferencia de encontrarte a ti mismo en la divinidad. Is it a surprise?
¿Le sorprende? I don't know about you, it always surprises me. No sé tú, pero a mí siempre me sorprende. What is that doing here? ¿Qué está haciendo esto aquí? I didn't know it was there. No sabía que estaba aquí. This is a miracle. Esto es un milagro. This is moving from the mystery or the mysteriousness to the epiphany or the revelation of your reality. Esto se mueve desde el misterio hasta la epifanía de tu realidad. Is that what you wanted? ¿Es esto lo que querías? There isn't anything else. No hay nada más. There's only wholeness. Solo hay santidad, totalidad. And so it has a gentleness. Y tiene una ternura, It has a sweetness. una dulzura, It has a completion, una compleción. or maybe a perfection is a better word. O tal vez perfección sea una mejor palabra. Thank you. Gracias. I hope Gracias. that's satisfactory. I think that's enough from me for today. Espero que haya sido satisfactorio. Para mí es más que suficiente por hoy. Gracias, maestro. Maestro, muchas gracias por todas las enseñanzas que hemos recibido el día de hoy de parte suya. Ha sido demasiado satisfactorio, maravilloso lo que hemos recordado hoy con su ayuda. Gracias, Verónica, por tu apoyo en la traducción. Gracias, Irene, por tu apoyo en el soporte técnico. Gracias a todos los asistentes en este canal de YouTube y en la plataforma de Zoom. Los invito esta tarde a las 7 de la noche, hora Colombia. Perdón. Esta tarde a las 7 de la noche, hora Colombia, con Madeline González desde Villavicencio, quien nos continuará con la lectura del texto, Dios o el ego. Y mañana a las 7 de la mañana, hora Colombia, con la lección del día, como siempre. Invito a las personas que están en YouTube para que nos acompañen a una meditación activa corta en Zoom. Muchas gracias.